You the new worker? Whatever. Make it quick, tenderfoot. I'm busy. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Eugene wasn't family. Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you see, so I pay the fines. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his atoms be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Got my sights on you.
Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Just my luck. I ask for backup and the boss sends me one of them simple folk. All right. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing? I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Mechanical repellent! A stroke of inspiration from the law itself. Here, I've been saving up a couple bits for just such a project. I've been gathering up a war chest over the years. Saw tuna cans, mostly, some Spacer's chaw, few... Enlistment fees. Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our This scout must not be permitted to return to its base of operations. Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the...
It's not the best choice. It's Mrs. Choice.
Bring us honor, soldier. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need? Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Go on. I'm Ludwig Miller, Associate Security Officer. Unofficially, strictly between you and me. Latest report? The part that said we ain't making our quotas. Another day at the cannery. Bring us honor, soldier. Feast your eyes, soldier. This here's a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Fun. This ain't some quarterly performance review, soldier. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for... There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. If you die horribly, I will pour...
I'm sorry. I'll just be a minute. The grease monkey? Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself.
I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power... Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be alone. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but... No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their... My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the... Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand... That is not a hypothetical I enjoy entertaining. We need Adelaide back. Nonetheless, We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then... My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented, and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Hey, mister, can we talk? Sorry. Can we talk? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale.
To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. I don't know anybody well. I mostly listen to them talk, get my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Life's hard here, especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Но голос могу включить. А вот вебку уже нет. Да, так, чисто сижу, играю, как бы не хотелось сесть стрим, ну, сразу запускать. Короче, вот так вот. Ну и хотелось поснимать эту игруху, конечно. Думаю, мало ли кому, может, интересно. Сейчас идем на задание. Задание, я скажу. Дневник. Побочное задание — это робот. Это нам дали задание: разберитесь с механическим разведчиком. Я разобрался. И теперь пойдем сейчас на гидротермальную электростанцию. Так как появился у нас напарник, я думаю, с напарником будет легче. Вот так вот, Лех. Это игра что по типу Fallout? Да, это есть игра по типу Fallout. Обалденная игрушка. Забрал в Эпике. Вот. Эпик купоны раздавали 600 рублей. А вот она сейчас по скидке как раз шла. 70%, по-моему. Короче, всего вышла она мне в 340 рублей, короче.
Да, Лёх, графон неплохой. Обалденный просто. Просто обалденный. Так, сейчас оденемся, наверное, да? Снаряжение поменяем, наверное, пушку поставим за место меча, наверное, вот эту. Вот эту, а эту, наверное, будем использовать на этих. О. Погнали. Так, тут ходят роботы. Вон какие-то слизни какие-то ползают. Кожистый удав. Обалдеть, блин. Сожрал, что ли, кого-то? А вон эти ходят, автоматоны. Ну, тут теперь пушку нужно с электричеством применять. Вон она один. Ух ты, их там много. Блин. А нам как раз туда нужно попасть. Она что, с одноручкой? Один есть. Ух ты, блин. Глянь, она уже там туда попала. Да черт тебя дери. Где они тут есть? Вон он один, там. Все. Да вроде все, всех замочили. Так, что здесь у нас? Ученые валяются. Охранники. Терминал. Вот. Защиту по периметру отключили. Значит, да? Так, давайте остальных там посмотрим, что там у них может быть. Детали для брони. Уставный привод. Такая шляпа. Ну, пригодится, потом продадим. Так, а у этого что-то тоже берем. А, вот защиту отключили, короче. Теперь идем дальше. У этого что, ничего нету, да? Торговый автомат, кстати, есть. А, вот они, ученые, валяются. Ученые. Походу, роботы на них обозлились и поубивали всех. Так, что там у нас в автомате продают? А, из оружия. Ручной пулемет. Дробовик, патроны. Так, купить. Сколько надо купить?
Блин, я вот тут не пойму ни хрена тоже с этими. Хлам, кстати, можно продать весь. Охлажденный контейнер. О. Патронов 76, да? Дата 8. Пойдемте сюда зайдем, 30 метров. Так, что здесь у нас? Здесь вроде бы надо искать тайнички всякие. Геотермальная электростанция. Mr. Thompson said to talk with Miss McDevitt before doing anything here? Чё я не пойму, что-то с заданием, да, связанное, походу что-то поменялось. Это робот стоит, и вот что приходит сила, да. Передайте сообщение Рида. Рид попросил вас передать Адель и другим сообщения, возвращайтесь в город, скоро я оставлю вас без света. Но это, получается, мы не справились с этим, да? А, ну мы... Не обязательно, нам только нужно достаньте логический модуль. Сняли с одного из роботов этот механизм, так что мы сейчас туда и пойдем. Этот мы не будем забирать. Так, а он там внизу, по-моему. Sure. Ну-ка, давай-ка, взломай-ка. Gotcha. Ну, не хочет, да, взламывать? Блин. Открыть дверь. Ввести пароль. Дверь открыта. Так, ну нам нужно сюда вообще-то. Нам нужно, да, вот сюда нам. Так. Something you need? That's on account of how I never met her. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not. Well, I don't know about normal. Dad said she worked under some kind of It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high level. Короче, походу она родилась без матери.
Ой, родилась с матерью, потом... Рабочий станции, да? Так, ну нам нужно вот туда как-то попасть. Только как это сделать? Хрен его знает, да? System. First one. Get away! Кто там орёт? No, 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 just leave me alone. No, 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 just leave me alone. Непонятно. Mind the steam. You're liable to get scalded. Unexpected. Doing all right? Да, Лёх. Вопрос. Кто там орал чего-то? Туда не идите, это не делайте. Ну мы тут сейчас ничего трогать не будем, нам нужно с этой, с Аделаидой поговорить только. Processing. Incoming! No messages. Sweeping the area. Incoming! Черт. Сверху, что ли, лезут? Маска для лица. Вот она мне сейчас вообще необходима, маска для лица. Еще одна. Тут какие-то рычаги. Отсюда мы пришли, походу, наверное.
Нам в ту дверь нужно. Ключ-карта начальника. А где ее взять-то? Задание обновлено. I'm going. No problem. I'll head over. Так. Дневник, да? Достаньте логические геометральные расстояния. Все западной части региона захватили автоматоны. Люди хотят. На терминале с геотермального завода упоминалось, что один логический модуль лежит в запертой кладовке напротив по коридору. Если вы не умеете обращаться с отмычками, вам придется найти ключ-карту от комнаты. Возможно, начальник службы безопасности носил ее при себе. В записи с терминала говорится, что автоматоны стали агрессивными и напали на других рабочих, пытаясь противостоять машине. Начальник службы безопасности отправился в пункт управления. Да? И где у нас пункт управления? Хрена себе тут ярусов. Ну давайте искать теперь начальника этого. Где-то он должен с ключ-картой быть. Рабочие станции. Рабочий. А, может это и орал он, этот начальник, которого мы слышали. Где-то вот здесь. Здесь тоже заперто. Не хватает две этих отмычки. Ты не настоящий, ты не настоящий. Где-то... А, вон оно. Хиггинс. Так, а как бы мне туда... А, сейчас спустимся. Персонаж выглядит прикольно, но да. Это точно, Лех. А где он там внизу? Ты чё? Ты не настоящий, ты отстань от меня, фантом. Кыш, вали. Успокойся, я тебя не трону. Ты разговариваешь? Раньше фантомы молчали. Так и знал, что не забыл. Есть шпрыс с сырами. Of course. Do excuse me. I experience brief flashes of mania during which I am visited by the phantoms of my imagination. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Что у тебя за должность? Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. I specialized in automechanicals, drones, sentries, repaired them, maintained, upgraded, did it all from my old workroom just over in the next section.
Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding iron. You know, you remind me of myself back when I was an intergalactic. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead. Yes, that's exactly it. I see you're also versed in the noble art of mechanical engineering. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. Funny thing, I was working on a logic module just before the mayhem started. Security chief found me and confiscated the logic module. The tail. Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. You mean, why did the mechanicals go on a murderous rampage? Same reason any of us do, I suppose. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as... Jimmy'd opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Eventually, I had to resort to more unconventional means of filling my insides. Braised. Boiled, charred, skewered. Sprats are good eating, friend. Chock full of brain food. I specialized in automechanicals. Так, получается, у меня напарник достиг уровня. Теперь можно ему персонажа. Тело, разум, показатели, да? Навыки. А, мы тоже получили, да? Давайте взлом, наверное, про заметность. Тут и взлом повысится. Так, что у нее тут? У нее пистолет и... Давайте дадим ей, наверное, винтовку. Хотя не. Это будет... Ну-ка. Тут урон, смотрите, 142, 143, пистолет у него 4 уровня. Ну да, пускай остается броня у нее. Шлем можно дать ей. Не, Лёг, не землей, он питался этими, тут крыс называют шпрысами как-то вот так, короче, крысами питался он. Броня 8, да, а у нас даже нету никакой брони получше, ну пускай вот это, тут 9 броня, да, вскрытие замков плюс 5. Так, здесь у нее способности появились. Уменьшает уровень угрозы напарника при атаке врагов, снижая вероятность того, что враги выберут его в качестве цели. Так, а это что? Базовое здоровье. Ну давайте вот эту, наверное, повышает ваш навык инженерии.
Да, принять. Есть. Дневник, да? Это робот. Что здесь у нас? Достаньте логически. Инженер, который провел там в заточении уже не 1 год, рассказал вам, что логический модуль должен быть в кабинете начальника службы безопасности. На терминале с геотермального завода упоминалось, что один логический модуль лежит в запертой кладовке напротив по коридору. Если вы не умеете обращаться... Пункт управления. Кабинет начальника службы безопасности. Да? Бодрящая мазь. Антибактериальный крем, ударный молот. Так, ну ладно, пойдемте тогда, да? Или в кабинет, наверное. Сейчас залезем. Антураж, да, Лех, вообще офигенный просто. Знаешь, смесь что-то такой фантастики и со старым каким-то староанглийским стилем, что ли. И еще постядерной какой-то обстановки, что ли, как-то так сказать. Не знаю, мне тоже нравится. Ну, ты знаешь, я вот вчера начал в эту игру играть. Блин, ну она мне так... По обстановке вот больше, чем Fallout нравится. Я играл в 4-й, полностью тоже прошел его, но... Так, куда идем? Получается, логический модуль, да? А там что? Труп начальника охраны. Наверху, да? А как там забраться наверх? Так, ну ладно, записи не будем читать. Патроны. Посмотреть. Беру копию, все, может, да. 30 том, кажется, надо что-нибудь почитать, а тут скучно внизу. Так, еще один этот нашли. Так, труп начальника охраны. Вот они, вот эти шпрысы. Шпрыса. Шкура шпрыса. Вот они, видишь, как выглядят. На засове. Блин, вот это дверь. Автоматон часовой. Вон он, труп. Вот он. Ручной пулемет. Вот это да. Все, ключ-карту начальника мы взяли. Есть. Забрали. Как часто провожу стримы? Да стараюсь вообще на выходных просто, Лех, тупо стараюсь садиться да играть. Сейчас без вебки. Вот вчера Человека-паука снимал с вебкой. Играю сейчас на выходных, в принципе, погода херовая. Так, терминал. Изменить поведение, выбрать новый режим, выбрать новую цель. Ошибка. Выбрать новую цель, да, определить категорию чужаки. Ага, все, теперь они должны сами себя убивать.
Так, теперь нам туда. Да? Да. Ты вчера не смог, сорян. Да ничего страшного, Лёх. Двигатель собирал. Ну понятно. Что, перебрал? Вот все открыли. Вот он, логический модуль, ребят. Достаньте логический модуль. Есть. Гляньте, смотрите, сколько добра. О, боеприпасики. Вообще здоровски. Так, ну все, в принципе, да. Вот здесь еще можно открыть. Круто. О, видишь, побежала. Шпрыса. Так, ну ладненько. Больше мы здесь трогать ничего не будем. Мы просто тупо отсюда сейчас уйдем. Секретарь. Терминалы. В принципе, тут можно вот терминал еще посмотреть, что это тут за терминал, да? Открыть файл 1. Открыть файл 2. Ну, 6 часов ушло. Ну, починил. Двига дымила. А, может, и масла много заливал. Из-за этого дымило. Так, ребят, все, отсюда надо выходить. Перераспределение мощности. Нет, нам... Ну, я понял, где это перераспределение мощности. Так, Людвиг Миллер. Ну, мы сейчас возьмем другое задание. Это робот мы пока оставим. Нам нужно найдите корабль, перераспределить мощность. Нет, нам нужно... Вот это вот, не обязательно поговорите. Она будет недовольна. Да, нам нужно вначале вот с этим поговорить. Так. Угу. Все, ребята, выходим отсюда. Так, только как бы выйти. О, торговый автомат. Хлам можно весь продать. Так, продать. Вот он, хлам у нас, да? Энергоконтейнер. Ожерелье, шкура. Да, давайте продадим, наверное. Так, что у нас тут по оружию, что продается? Не, из-за колец и маслосъемных колпаков. А, ну понятно, Лёх. Не знаю, мне тут на днюху подарили этот электросамокат. Я гоняю, все хотел обзор на него снять. Ну что-то все руки не дотягиваются. Уже 150 км на нем наездил. Электротяга рулит. Так. Что нам можно купить?
Все, выходим отсюда. Потом сюда надо будет зайти. Зайдем потом. Все, сейчас нам нужно к этому идти. Надо было эти продать пистолеты. Ладно, хрен бы с ним. — 136 метров. И как же нам в обход туда идти? Какая красотища. Ты глянь только, вообще офигеть. Ну как, нравится самокат? Да вообще обалденная тема. Встал, тянет 30 км максималка. 20 км в час максимальное расстояние, которое он может проехать. Прикольно. Мне до работы 12 км. Получается, я могу туда и обратно на одном заряде. Аделаида. А там главный геотермальный викарий Макс. Вот туда нам. Ребят. Так, а здесь что? Ожерелье. Да ладно, опять куда-то мы наткнулись. Удобно. Да вообще офигенно. Просто зарядил и все. Кто-то их тут поубивал, я так понял, да? Что-то они тут трупы прям. А здесь что? Заряжается, ну, часа 4 где-то. Я его еще целиком, вот, до полного состояния, я еще его не разряжал. Ни разу. Вот. Короче, как получается, до работы доезжаю, ставлю на зарядку. Вот. С работы приезжаю, тоже там ставлю на зарядку. Там я приезжаю с работы, получается, там одно деление батареи только пропадает. Экономия вообще круто просто. Так, викарий этот, походу, он в городе, ребят. А мы сейчас у черта на куличках, да? Комьюнити-центр какой-то. Ладно, не будем пока заходить. Да, вот так вот, Лех. Надо будет как-то-нибудь обзорчик на него снять. Как-нибудь сниму. Может, погода будет. Он выложу потом. Ну, короче, у меня как получается, я хочу покататься на нем еще побольше. Убедиться, какие плюсы, какие минусы. Edgewater. Викарий, да? Edgewater. Ну как, не сказать, что сильно плохая, ну... Короче, вот то солнце, то дождь вместе с солнцем. Короче, такая. Прицел яблочко нашли. Где-то он в этом здании, походу. По идее, должен быть.
I've always felt weird in here. Тут слишком чисто. Вот он. Сидит. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Just tagging along, Vicar DeSoto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball prediction? What? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. Так, ну это почему? One of the reasons I transferred here was выяснили, to что fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than... Блин, этот опять нам тоже задание дает. Ну давайте, ладно, возьмем. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your... Thank you. If you retrieve it... Короче, давайте пойдем к этой Каделине и попробуем ее уговорить. Блин, мы в порту получаемся, да? Ну давайте, ладно, этому сейчас дадим задание. Где он тут? Вот он. Bring us honor, soldier. Bang up work, soldier. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it then. The key to humanity's victory over the mechanical hordes. I would reward you with the gratitude of the resistance, but I'm guessing you want something tactile. So here's a couple of bits for your trouble. And a little something to remember me by. Отношения увеличили. Еще картриджи получили. Ну, бабло. Все, крутяк. Да? Здоровски. Одно задание мы отдали, да? Да. Да. Могильная... Вот это нам теперь нужно бы тоже отдать. Оно там наверху, сейчас туда пойдем. Блин, ну красотища все-таки. Вообще круто просто. Обсидиан молодцы. Сделали неплохую игруху.
Могильщик он там где-то стоит. Да, вон он там. Шкатулочки мы уже, по-моему, обыскали. А нет. Так. Вон оно. Сейчас ему тоже сдадим задание и получим опыт. Hey, Miss. Lovely to see you about, Miss Parvati. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, Miss. О чем это вы, Сайлас? Best to ask her Спроси yourself. ее. My dad's Тут buried похоронен here. мой отец. Сайлас Silas watches присматривает за over him when I могилой, get- когда я when не I могу can't уйти из leave the дома. house. Oh. Well, thanks. Something I can do for you? По поводу ваших пошлин. You run into any trouble? Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. And I'll buy you a drink sometime. Меня пиво когда-нибудь. А, 300 этих картриджей получили. Она надеялся на более осязаемую награду. Да, пожалуй, ты это заслужил. One good turn deserves another. Долг платежом красен. Еще получили 150. Пытался скрыть, что болеет. Был болен? Такой же заразой, что и все. Вот же мерзость. Я ему руку пожимал. Он был уверен, что вам это известно. Что? Нет, если бы я знал, что он болен, я бы о нем положил. Hey, for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Ну все, в принципе. Все, задание отдали, да? Теперь у нас вот главный геотермальный узел и Аделаида. Идем туда. I used to skip rocks in the river until Constable Reyes ticketed me for unlicensed terraforming. I think she was jealous. She didn't know how to skip rocks or anything. Полкилометра почти топать. О, смотрите. Кожистый удав. Блин, как будто пиявка огромная. А вон он еще один. Ух ты, мать моя женщина. Есть. Обалдеть. Зря я их потревожил, наверное. А где напарник мой? А, вот он. Раскат какой-то. Жрали те раската. Ладно, туда мы не будем заглядывать. Пойдемте дальше. Патронов потратил, обалдеть.
330 километров. А, она получалась чуть-чуть дальше, чем геотермальная станция. Черт, кто здесь? Ну, все такое красочное, я, блин, хрена не вижу. А вот она. Ортрус. Наверное, мы какое-то задание выполнили, кажется. Дополнительно. Это, наверное, босс был, скорее всего. Так, где наша Аделаида? Это там. Кстати, вот здесь можно пошариться. А, мы здесь шарились. Она где-то вот за тем утесом. Сюда мы не залезем, да? Блин. Это обойти. А, вот она, ботаническая лаборатория. Move along, stranger. We don't want any trouble. Ага, отсюда. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Эй, в чем проблема? Я еще Аделаида. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. Yeah, that's us. And you can tell Thompson we're doing just fine by ourselves. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. Over in the hothouse, tending... Enough with the questions. No offense, but... Explains why you're still yammering on at me. No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her. Can't imagine where she's gone. Vale's a wide place. She could be anywhere. Could do without the gallows humor. I'll tell you what I can. Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. Little ways ago. She was always obsessing over her serial dramas. Wanted to see what the fuss was about.
Could be. Dangers aplenty out there. No telling why marauders would steal somebody like Zoe. Got no useful skill as far as I could tell. Marauder gang just moved into the districts a little ways east. Their numbers are growing. Gotta come from somewhere. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. She was lazy and thoughtless, but she's still one of our own. What is it? If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you... Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Reed Thompson? You here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. Well, if it's all the same to you, then you ought to divert power over to us, shut down Reed's cannery, and scrap it for parts. You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery.
living off whatever scraps spacers. You know that's true, don't you, Ms. Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am, and he raised me all by... Look what they did to this child. Lost her family to the company, and still she defends them. It's not much of a living. Every single person in that town has sold themselves to Spacer's Choice. The company owns them. Body, blood, and bones. You've been there. You've seen it. All anyone ever does is toil over a cannery. They give their lives for some heartless corporation, and then they're... Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down. Workers desert in droves. I trust you will listen to your conscience.
Three switches. That'll be easy enough. Two more. What'll happen to Miss McDevitt's folk if we send power to the Vale? Where'd you go? If we send the power to Miss McDevitt, what happens to the Vale? Last. I'm not sure what the right is. All I know is the decision's final. Once we do this, there's no going. Hey, mister? Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. That sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family... I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's... Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Really? I mean, wow. Thanks.
Where are we heading? Great work. Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. Food's bound. Everybody keeps staring at me. It's not my fault the power's dead. Whoa, Miss Parvati. Hey, you're, what? Are you, Great, just great. I've been trying to keep stuff running, just like you. Only I'm not so... Oh gosh, no, I'm just along with this. I've seen you wandering around here. You don't look like you're... Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something...
fact is, I've been, well, lying. To everybody here. Camp thinks I'm a mechanical... I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of 3. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and... Those are good. My dad kept a copy with him when he was working in the cannery. I know the old community center kept a copy. Should find another one back in town. If you could find me even one... No kidding! Really? Well, which one? Look at that! Building a computing machine out of Spectrum potatoes, a primer. I'm just glad I appreciate... In fact, I put aside something special, on the off chance that somebody'd search out those data pads for me. Well, don't keep me in suspense. Ain't that just ironical? If I'd worked a little longer back at the cannery, I might have found 2 whole data pads. Be still my beating heart. Oh, almost forgot your pay. Well, don't keep me in suspense. The geothermal plant? Now that is just incredible! You really went exploring down there? Adelaide always told us it was swarming with hostile mechanicals. That's a complete set. All 3 parts. I'm gonna be the aside from you, Ms. Parp. I'm glad we could help, Thomas. What's on your mind? Don't see why Thomas can't just get the generator up and running. Something I can help you with? Nothing. With the power gone, You mean Zoe? Yeah, we were pretty close. Not like her to go loping off. Zoe and I were gonna watch the serials, as is our custom. She never turned up. I looked around, but she was nowhere to be found. You sound like some type of corporate fixer asking all these questions.